వచ్చి 2 years అయింది. చూపించినావా? టైం దొరకలే, బిజీ ఉండే కదా. ఇప్పుడు చూపిస్తావా? ఓపెన్ ఉందో లేదో? ఓపెన్ ఉంటే ఓపెనే ఉంది. సరే, ఓపెన్ ఉంటే కనుక్కుంటా, వెళ్దాము. రెడీ అయితే 15 minutesలో వెళ్దాం కనుక్కుంటా. ఓకే. సో నెక్స్ట్ టైం కంపల్సరీ షాపింగ్కి వచ్చి ఫుల్ వీడియోతో మేము ముందుంటాం. థ్యాంక్ యూ. 27 rupees. ఎంత ఉంది ప్రైస్? 16,990 రూపీస్ ఉంది. 17,000. కిడ్స్ బెడ్ ఇద్దరికి చాలా బాగుంటుంది. సెట్ అనుకుంటా, మొత్తం సెట్ వచ్చేసి అనుకుంటా. కాదు, ఓన్లీ బెడ్. ఆల్మోస్ట్ 17,000. పైన ఒకరు కింద ఒకరు ఇద్దరు పడుకోవచ్చు. స్టెప్స్లా కూడా ఉన్నాయి. సెపరేట్ కాస్ట్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ మీ చెక్. ఇది ల్యాంప్, స్టడీ ల్యాంప్. ఇది కాస్ట్ వచ్చేసి 4,490. స్టడీ ల్యాంప్ వచ్చేసి 2,500. సో మరి నౌ కబోర్డ్స్ 10,000 రూపీస్ కబోర్డ్స్ అనేది. Lights are on. Automatic light on. Nice. 26,800 rupees. Washroom, bedroom. రియల్లీ ఆసమ్ బెడ్రూమ్. అయితే అందరికీ డ్రీమ్ ఉంటుంది ఇట్లాంటి బెడ్రూమ్ ఉండాలని చెప్పేసి. సో డ్రీమ్ బెడ్రూమ్ అనమాట. సో ఇవన్నీ వచ్చేసి పైన కబోర్డ్ 9,600. చూస్తున్నారుగా, ప్రైజెస్ అయితే హెవీగా ఉన్నాయి. చైర్ బాగుంది. టీవీ, బుక్స్ ర్యాక్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్లా ఒక హౌస్ సెక్షన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఫుల్ హౌస్. సో చైర్స్, స్టూల్స్ అన్నమాట. కిడ్స్కి కూడా చాలా బాగుంటాయి. ప్లాస్టిక్ స్టూల్. ప్రైస్ 299, తక్కువే ఒకటి. ఇది కూడా 299. చిన్నపిల్లలు కూర్చోడానికి బాగుంటుంది. స్టూల్ సెషన్.
సో కిడ్స్ సెక్షన్లోకి వచ్చినాము. కిడ్స్కి మంచిగా ఒక రూము, స్మాల్ బెడ్, వాళ్ళ బొమ్మలు, ఆడుకోవడానికి స్పేసు, కబోర్డ్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అన్నీ సూపర్గా ఉంది. ప్లాన్ చేస్తే కిడ్స్కి ఇట్లానే ప్లాన్ చేయాలి, చిన్న స్పేస్లోనే అన్నీ కవర్ అయినాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ చూద్దాం. చిన్న చిన్నవి ఆడుకోవడానికి కిడ్స్కి. పైన బెడ్ బా సూపర్. ఇట్లాంటి ప్లేస్లో పడుకుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో, మస్తు ఉంటుందిగా. చెప్పేమా ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 1000 రూపీస్. 1000 రూపీస్ టోటల్ 13,990 రూపీస్ బెడ్. బాగుంది, సూపర్. స్టడీయింగ్ అండ్ రైటింగ్. పిల్లలు చదువుకోవడానికి కూడా. రీడింగ్. సూపర్. బొమ్మలు కూడా ఉన్నాయి. స్వీట్స్కి, కిడ్స్కి టాయ్స్, చిన్న చిన్న టాయ్స్ అన్నీ. సో ఇది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ బెడ్రూమ్ అన్నమాట చిల్డ్రన్స్కి. సో ఇది ఇంకో టైప్ ఆఫ్ అన్నమాట. బొమ్మలు నైస్. బొమ్మలు చిన్నపిల్లలకి ప్రైజ్లు అయితే తక్కువనే ఉన్నట్టున్నాయి. బెడ్షీటా? బెడ్షీట్ 999 రూపీస్. చాలా బాగుంది. ప్యాటర్న్స్ మంచి ఏబిసిడీలు మంచి ప్యాటర్న్లో 900. సాఫ్ట్ కూడా ఉందన్నమాట, రియల్గా చాలా సాఫ్ట్ కూడా ఉంది. చిన్నపిల్లలకి బెడ్స్ అయితే మస్తు ఉన్నాయి అబ్బా. IKEA. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి ఎంత ఉంది ప్రైస్? ఇదా 690, 499. ఇది చాలా బాగుంది. కొట్టుకుని ఎట్లా చేస్తున్నావు? నువ్వు కూడా వెళ్ళావు ఒక కోతి పెట్టాక. పెద్ద కోతి అలా కొనేసుకుంటాను. అది ఏం కాదు, కొంచెం ఎందుకు అనుకో. వర్షం బాగానే పడుతుంది, ఇంకా మెల్లగా కొంచెం టైంపాస్ చేయొచ్చు. సో చిన్నది ఇది, దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 99. ఎన్నో ట్యాక్స్ ఉన్నాయి, ప్రెజెడ్ ఉంది. దీని ప్రైస్ అది
99 రూపీస్. సో ఇప్పుడు కిచెన్ ఐటమ్స్ దానిలోకి అయితే వచ్చేసినాం. ఆయిల్ టీ టైప్లో యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఆ ఖర్చు దీపాలే కంప్లీట్ తీయం కాదు. నైస్ గ్లాసెస్, ఇది ఆయిల్కి బాగా యూస్ అవుతుంది అండ్ ఇది ఆల్సో. ప్రైస్ ఎంత ఉంది ఇది? 499, 429, 2 pieces 429. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి అయితే 330. బాగున్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ద కిచెన్ ఐటమ్స్. వాట్ ఈస్ దిస్? అదేదో కొంచెం వింతగా ఉంది, చూద్దాం దాన్ని. పట్టుకో. అదేం వింతగా లేదు, మీకు తెలియక వింతగా అనిపిస్తుంది. లెట్ యూ గెస్. కాదు, అవి కటింగ్స్ ఉంటాయి, కట్ చేసేటివి ఉంటుంది. కమింగ్ సాటర్డే కాంటెస్ట్. సో అందరు రెడీగా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను. సాటర్డే రోజు లైవ్, నేను టైమింగ్ మీకు ఫ్రైడే ఇన్ఫామ్ చేస్తాను. సో ఆ టైంలో లైవ్లో వచ్చేసి మీకు క్వశ్చన్స్ రెడీగా ఉంటాయి. సో ఆన్సర్, నేను అడిగే క్వశ్చన్స్కి, సింపుల్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసి కాంటెస్ట్ విన్ అవ్వండి. సో విన్ అయితే ప్రైజెస్ ఏంటో పైన ఐకాన్ వస్తాయి, ముందు వీడియోలో మీరు చూసి తెలుసుకోండి. So be ready for the contest. Thank you.